Hello, am I audible? Shall I start? Hello, am I audible? Yes or no? Shall I start? Okay, what we have seen? Synthesis of peptidoglycan. Peptidoglycan is also known as murine. It is a polymer consists of sugar and amino acid. It is also known as murine, which is present in outside the cell membrane of bacteria. It consists of alternating residues of N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid joined together by beta-1,4 linkage. So peptidoglycan is the heteropolysaccharide. Polysaccharide means it is heteropolysaccharide made up of two units of sugar, N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid. These subunits, which are related to glucose in their structure, these are covalently joined to one another to form the glycan chain. तर कसं असतं पेप्टिडोग्लायकनचं स्ट्रक्चर? These are the linear strands of N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid. Am I audible properly? Is there any problem? माईकचा काही प्रॉब्लेम आहे का? Okay. So peptidoglycan consists of alternating residues of N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid joined together by beta-1,4 linkage. Yesterday we have seen the synthesis of N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid, the steps which takes place in the bacterial cytoplasm. Peptidoglycan synthesis takes place. The peptidoglycan monomer is actually synthesized in the cytoplasm and then they attaches to the membrane carrier protein. It is the lipid protein that is known as the bactoprenol. Bactoprenol transport peptidoglycan across the cell membrane. It is present outside the cell, means outside means it is peptidoglycan is present in cell wall of bacteria, and cell wall is the outermost covering of cell. So
Its synthesis takes place naturally in cell cytoplasm. सायटोप्लाझम मध्येच त्याचं सिंथेसिस होणार आहे, सेलच्या मध्येच होणार आहे, सेलच्या बाहेर होणार नाहीये. Its synthesis takes place in cell cytoplasm. Then it attaches to the membrane carrier bactoprenol. This is the carrier lipid. It attaches to the bactoprenol through this cell membrane protein or lipid carrier. It is transferred through the membrane into the cell wall, where in cell wall there is a already existing peptidoglycan प्रायमर इज प्रेझेंट. म्हणजे तिथे ऑलरेडी प्रायमर असतो, त्या प्रायमरला जाऊन हे बाइंड होतं. काय? जे सेलवॉलमध्ये सिंथेसिस झालेले एन ॲसेटिल ग्लुकोजामाइन आणि एन ॲसेटिल म्युरामिक ॲसिडचे रेसिड्यू जे आहे ते तिथे जाऊन बाइंड होतील. ओके, आर यू हिअरिंग मी? So what are the steps of peptidoglycan biosynthesis? Steps of peptidoglycan biosynthesis, that is the membrane cytoplasm steps includes first step, that is conversion of glucose to glucose 6-phosphate, glucose 6-phosphate to fructose 6-phosphate. Sugar fructose 6-phosphate is formed. This fructose 6-phosphate is converted to glucosamine 6-phosphate with the help of amino acid glutamine. Glutamine donates its amino group to the fructose 6-phosphate. Fructose 6-phosphate is converted to glucosamine 6-phosphate. In the second step, acetyl group is transferred from acetyl CoA to glucosamine 6-phosphate, forming N-acetyl glucosamine 6-phosphate. That is glucosamine 6-phosphate converted to N-acetyl glucosamine 6-phosphate. In the third step, N-acetyl glucosamine 6-phosphate is isomerizes. It is isomerized, that is N-acetyl glucosamine 6-phosphate converted to N-acetyl glucosamine 1-phosphate. Okay. Now in the step 4th, N-acetyl glucosamine 1-phosphate, which is monophosphate, it combines with the UTP. It combines with the UTP, that is the uridine triphosphate. Uridine triphosphate is the pyrimidine nucleotide. We have seen the role of UTP in glycogenesis also. In glycogenesis, glucose 1-phosphate, their glucose 1-phosphate combine with the UTP and form UDP glucose. Like this way, here N-acetyl glucosamine 1-phosphate combines with the UTP and it forms UDP N-acetyl glucosamine. Uridine triphosphate, that it is the pyrimidine nucleotide. It has the ability to act as an energy source. In this reaction, monophosphate is attacked by the UTP and inorganic pyrophosphate is releases, and the structure which is formed is the UDP N-acetyl glucosamine. So what is, in simple term, what is the reaction? Combination of N-acetyl glucosamine 1-phosphate plus UTP converted to UDP N-acetyl glucosamine and pyrophosphate is releases. This is the initial stage, that is the precursor of peptidoglycan, that is N-acetyl glucosamine. Okay, this N-acetyl glucosamine, in the next step, some of the UDP N-acetyl glucosamine is converted to UDP N-acetyl muramic acid. UDP N-acetyl muramic acid. Its short form is UDP MURNAC. That is UDP N-acetyl muramic acid by the addition of lactyl group. हा lactyl group त्याला join होतो. We have seen the structure of NAM and NAG. See, what is the difference between the N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid? Up to this, both structure are same. Only here in N-acetyl glucosamine, this hydrogen is now free hydrogen. Where in N-acetyl muramic acid, to this hydrogen, this lactyl group is attached.
This is the lactyl moiety is attached, which converts N-acetyl glucosamine to N-acetyl muramic acid, which is also known as the murine layer. So instead of this free lactyl hydrogen group, here this lactyl group is attached, which is converted to N-acetyl muramic acid. So it is essential to join the lactyl group to NAG residue. म्हणजे या NAG ला जेव्हा लॅक्टिल ग्रुप जॉईन होईल तेव्हा त्याचं कन्व्हर्जन N-acetyl muramic acid मध्ये होईल. मग आपण काय बघतोय, what is our reaction? Step 5, that is UDP N-acetyl glucosamine is converted to UDP N-acetyl muramic acid by the addition of lactyl group to the glucosamine. या N-acetyl glucosamine ला lactyl group join होतो. Also in this reaction, the C3 hydroxyl group will remove a phosphate from the alpha carbon of phosphoenol pyruvate. C3 hydroxyl group will remove a phosphate from the alpha carbon of phosphoenol pyruvate. आता हा lactyl group कुठून join होतो, तर phosphoenol pyruvate donates that lactyl group which is joins to this UDP N-acetyl muramic acid. Okay, this is the step 5th of peptidoglycan biosynthesis. In simple term, you remember only the conversion of UDP N-acetyl glucosamine is converted to N-acetyl muramic acid by the addition of lactyl group to the glucosamine residue. It is donated by phosphoenol pyruvate and converted to N-acetyl muramic acid. In the step 6, NADPH reduces enol derivative into lactyl moiety. म्हणजे तो जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो आहे तर त्याचं कन्व्हर्जन ऍक्च्युली इनॉल डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे त्याचं रिडक्शन होतं आणि इनॉल लॅक्टिल मॉइटी जॉईन होण्यासाठी त्याचं रिडक्शन होतं आणि ती मॉइटी लॅक्टिल मॉइटी तिथे जॉईन होते स्टेप 6 मध्ये. म्हणजे ही एक ऑक्सिडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते. हे या कम्प्लीट स्टेप्स ज्या आहे इन डिटेल त्या तुम्हाला मी नोट्स मध्ये देईल. Then in step 7, UDP muramic acid N-acetyl muramic acid is converted to UDP N-acetyl muramic pentapeptide by the addition of 5 amino acids, usually including dipeptide, D-alanine, D-alanine. काय होतंय 7 स्टेप मध्ये आता NAG आणि NAM चं सिंथेसिस झालं. NAG आणि NAM चं सिंथेसिस झाल्यानंतर त्याला त्या NAM ला खाली परत 5 पेप्टाइड जॉईन असतात. ऍक्च्युली लास्ट अमायनो ऍसिड इज D-alanine D-alanine in which D-alanine moiety is sometimes removed, so it is the only D-alanine, or it may be D-alanine D-alanine in some organism. So in this step 7, when NAG and NAM is synthesized, this pentapeptide म्हणजे कोणते, D-alanine, then L-lysine, mesodiaminopimelic acid. This जे सिक्वेन्शियली जे 5 अमायनो ऍसिड्स आहेत ते त्याला जॉईन होतात. 5 अमायनो ऍसिड कोणते, तर त्याच्यात तिसरा अमायनो ऍसिड जो आहे इट व्हॅरीज इन सम ऑर्गॅनिझम. This amino acid, mesodiaminopimelic acid, it varies in some organism. It is replaced by L-lysine. So L-alanine, D-glutamic acid, mesodiaminopimelic acid or L-lysine, and D-alanine or this D-alanine, these 4 amino acid means the D-alanine which exists as a D-alanyl, D-alanine, the dipeptide, and there's 3rd, 4th, 5th. So like this way, this 5 amino acids joins to this UDP N-acetyl muramic acid, converted it into the UDP N-acetyl muramic pentapeptide by addition of 5 amino acids. Each of these reactions require the energy source of ATP. प्रत्येक अमायनो ऍसिड जॉईन होताना तिथे ATP हा एनर्जी सोर्स लागतो. मी तुम्हाला लॉंग पाथवे जो काढून देईल नोट्स मध्ये त्याच्यामध्ये हे ATP प्रत्येक अमायनो ऍसिड जॉईन होताना ATPचा युटिलायझेशन होतो. ATP इज कन्वर्टेड टू ADP. ही रिएक्शन तिथे आपण क्लिअरली मेन्शन करू. So this is the step 1 of the peptidoglycan biosynthesis. Now stage 2, it occurs in the cytoplasmic membrane. आपण काल
इथपर्यंत स्टेप फर्स्ट शिकलो होतो. नाव स्टेप सेकंड which occurs in the cytoplasmic membrane. Do you have any difficulty up to the step first? What happened in peptidoglycan biosynthesis? Peptidoglycan is a heteropolysaccharide. Okay, first it is the heteropolysaccharide. Heteropolysaccharide means it does not have the same kind of sugar. जसं ग्लायकोजेनमध्ये ग्लायकोजेन consists of only glucose, D-glucose units joined together by alpha 1,4 and alpha 1,6 glycosidic bond. Like this way, peptidoglycan consists of मी सिम्पल इंग्लिश मधनं समजवते तुम्हाला, नाही समजलं तर परत मराठीमधनं एकदा सांगेल. Peptidoglycan consists of N-acetyl glucosamine joined together by the N-acetyl muramic acid by beta 1,4 linkage. And N-acetyl muramic acid again consists of lactyl group. त्याच्या थर्ड पोझिशनला लॅक्टिल ग्रुप असतो आणि बिसाइड दिस इट कन्सिस्ट ऑफ beside lactyl group, to this lactyl group, that is the carbon atom of this lactyl group, it is joined to get to 5 amino acids. 5 amino acids means first amino acid L-alanine, D-glutamic acid, mesodiamino-pimelic acid, and D-alanine. That is the 5 amino acid. This fifth one is the fourth amino acid, D-alanine. So it consists of 4 amino acid which joins to this lactyl group of N-acetyl muramic acid. So this is the heteropolysaccharide. Heteropolysaccharide means it consists of, besides sugar unit, it also consists of these amino acid residues also. So the synthesis of peptidoglycan is a complicated process. Okay, now what is peptidoglycan? Peptidoglycan is present in the bacterial cell wall. It is the major component of bacterial cell wall. Now, as it is the major component of bacterial cell wall, but its synthesis naturally takes place in the cell cytoplasm. What happens in cytoplasm? N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid, this gets synthesized in cytoplasm. Then when it synthesis NAG and NAM, when synthesis in cytoplasm, they passes through the membrane carrier lipid proteinic in nature. That lipid is bactoprenol. That bactoprenol carries this NAG, NAM to bacterial cell membrane. Through this cell membrane, it passes to the bacterial cell wall where already existing primer is present. कोणत्या पण गोष्टीचं म्हणजे पॉलिसॅकराइड्सचं किंवा पॉलिमरचं सिंथसिस होताना व्हॉट एव्हर द पॉलिमर, वेन इट सिंथसिस टेक्स प्लेस, इट रिक्वायर्ड इनिशियली प्रेझेंट प्रायमर. It required primer for the synthesis. So already existing peptidoglycan monomers or dimer or tetramer, which whatever is the present in cell wall, there this newly synthesized unit, it goes and bind there. So like this way, continuously newly synthesized unit is synthesized and binds to the already existing primer. And like this way, the elongation or polymerization of this polymer takes place. Hey, I am explaining this all in general because polymer synthesis takes place by the polymerization. पॉलिमरायझेशन होत आहे म्हणजे काय होत आहे की ऑलरेडी 3, 4, 7, 8 रेसिड्यूज असतात, त्याला एक एक युनिट जाऊन बाइंड होतो. लाईक दिस वे 1000, 5000 और 10,000 ऑफ युनिट जॉईन टुगेदर टू फॉर्म द पॉलिमर. आता हे याचं सिंथसिस होणं मीन्स ऑलरेडी NAG, NAM आणि this pentapeptide synthesis is the little bit hard process. Now how it takes place in cell cytoplasm, what steps takes place? सायटोप्लाझम मध्ये पहिल्यांदा काय होते, ग्लुकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लुकोज 6-फॉस्फेट. ग्लुकोज 6-फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू fructose 6-फॉस्फेट. Fructose 6-phosphate combined with the glutamine amino acid. Glutamine amino acid donates its amino group to glutamine
to fructose 6-phosphate converting to glucosamine 6-phosphate. फ्रुक्टोज 6-phosphate कन्वर्जन ग्लुकोजामाइन 6-phosphate मध्ये होतंय. कसं होतंय? Glutamine plus fructose 6-phosphate converted to glucosamine 6-phosphate. Okay, this is the first step. Now in the second step, glucosamine 6-phosphate combines with the acetyl-CoA to form N-acetyl glucosamine 6-phosphate. Okay, now N-acetyl glucosamine 6-phosphate is now isomerizes to form N-acetyl glucosamine 1-phosphate. जर तुमच्याकडे पेन असेल तर तुम्ही पटापट ह्या स्टेप्स लिहा, पण जर तुम्ही लिहिलं तर ते तुम्हाला जास्त क्लिअर होईल. Okay, N-acetyl glucosamine 6-phosphate is isomerizes to N-acetyl glucosamine 1-phosphate. Now, N-acetyl glucosamine 1-phosphate is attacked by UTP. Attacked by UTP means now it combines with the UTP, uridine triphosphate. Now here, uridine triphosphate is a pyrimidine nucleotide which has the ability to act as an energy source. म्हणजे UTP ते instead of ATP, UTP acts as an energy source. ATP provide energy. Like this way, in this step, UTP provide energy instead of ATP. ATP पुढे अमायनो ऍसिड जॉईन होण्यासाठी ATP लागतातच आहे, पण या स्टेपमध्ये UTP लागतो आणि ऍक्च्युली शुगरचं पॉलिमरायझेशन होण्यासाठी युरिडिन ट्रायफॉस्फेट हा शुगर न्यूक्लियोटाइड हा बेस लागतो. म्हणजे ATP किंवा GTPच्या ऐवजी UTP हा बेस लागतो. हा पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड हा बेस लागतो. आपण ग्लायकोजेनेसिसमध्ये पण UDP ग्लुकोज शिकलो आणि आता पॉलिसॅकराइड सिंथेसिसमध्ये म्हणजे पेप्टिडोग्लायकॅन सिंथेसिसमध्ये पण UTP चा रोल शिकतोय. दॅट UTP combine with the N-acetyl glucosamine 1-phosphate creating it into the UDP N-acetyl glucosamine. म्हणजे UTPचं कन्वर्जन UDP N-acetyl glucosamine मध्ये होतं. ओके, now UDP N-acetyl glucosamine is converted to UDP N-acetyl muramic acid. Now how this N-acetyl muramic acid is formed? By the lactyl group, addition of lactyl group to glucosamine. म्हणजे ऍक्च्युली NAG NAM दोघं सुरुवातीच्या सिंथेसिस सेम आहे, पण काय होतंय की याच्यामध्ये NAM मध्ये लॅक्टिल ग्रुप एक 1 मोर जॉईन होतो आणि त्याला अमायनो ऍसिड जॉईन होतात. ओके, तर आता हा लॅक्टिल ग्रुप कसा जॉईन होतो? तर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जे आहे ते फॉस्फोइनॉल पायरुवेट डोनेट्स इट जॉईन्स इन द रिएक्शन अँड दॅट NADH reduces that enol phosphoenol pyruvate मध्ये ऑक्सिडेशन रिडक्शन होतं आणि NADPH reduces that enol phosphoenol to lactyl moiety and that lactyl moiety is attaches to this UDP N-acetyl muramic acid to form, it joins actually to UDP N-acetyl glucosamine to form the UDP N-acetyl muramic acid. म्हणजे NAG ला ते बाइंड होईल लॅक्टिल ग्रुप आणि त्याचं कन्वर्जन UDP N-acetyl muramic acid मध्ये होईल आणि फ्रॉम वेअर इट कम्स लॅक्टिल ग्रुप फ्रॉम द फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. ऍक्च्युली ना ह्या स्टेप 5 मध्ये 2 रिएक्शन आहे, पण त्या आता इथे कंबाईन झालेलं आहे. मी तुम्हाला पाथवे मध्ये पुन्हा एकदा ते स्पेसिफिक काढून देईल. Okay, now what is step 7? Step 7 is the UDP N-acetyl muramic acid is it converted to pentapeptide UDP N-acetyl muramic pentapeptide by the addition of 5 amino acid. त्याला 5 amino acid जॉईन होतात आणि त्याचं UDP N-acetyl pentapeptide मध्ये कन्वर्जन होतं. ओके, अप टू these are the reactions of stage first of bacterial peptidoglycan biosynthesis. Okay, for the joining of each amino acid every time ATP acts as a energy source. प्रत्येक amino acid join होताना ATP हा energy source लागतो. Each of the reaction that is joining of each amino acid requires ATP as the energy source. आपण जेवढे पण पाहिले L-alanine, D-glutamic acid, D-alanine, जे पण अमायनो ऍसिड आपण पाहिले किंवा ऑर्गॅनिझम मध्ये जे पण थोडेफार व्हॅरिएशन अमायनो ऍसिड असतात ते प्रत्येक अमायनो ऍसिड जॉईन होताना ATP इज रिक्वायर्ड ॲज अ एनर्जी सोर्स. अप टू दिस इज द स्टेज फर्स्ट ऑफ पेप्टिडोग्लायकॅन बायोसिंथेसिस. नाउ आय विल कंटिन्यू स्टेज सेकंड, देन वी विल
come to the difficulty. Now stage second occurs in cytoplasmic membrane. It is the membrane where the lipid carrier called bactoprenol. This is the lipid carrier present in the cell membrane. Now last year we have seen membrane transport, presence of various proteins or lipid carriers in the membrane, active transport, passive transport, then group translocation, then membrane bound translocating systems. All we have seen in the second year. Now here, what is this bactoprenol? Is the lipid carrier present in the membrane. That lipid carrier, it carries peptidoglycan precursor. आता peptidoglycan precursor म्हणून कशाचं सिंथेसिस झालेलं आहे, तर N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid which are synthesized in bacterial cell cytoplasm. Now bactoprenol attacks the UDP N-acetyl muramic acid pentapeptide, creating PP. PP means pyrophosphate muramic N-acetyl pentapeptide. बॅक्टोप्रिनॉल जो लिपिड आहे तो त्याच्यातला पायरोफॉस्फेट ग्रुप जो आहे तो म्हणजे तो डोनेट करतो and it converted to pyrophosphate muramic N-acetyl pentapeptide, which is now the lipid. Pyrophosphate, this is PP, muramic N-acetyl penta means pentapeptide. This is its short form name. Pentapeptide, pyrophosphate muramic N-acetyl glucosamine. N-acetyl muramic acid, N-acetyl muramic acid, which is now lipid. UDP N-acetyl glucosamine is then transported to muramic N-acetyl means N-acetyl muramic acid, creating lipid pyrophosphate N-acetyl muramic pentaglycine glucosamine N-acetyl. बघा काय रिएक्शन होते, मी परत एकदा पुन्हा रिपीट करते. GLC इज नॉट अ ग्लायसिन, GLC इज अ ग्लुकोजामाइन. मी ते चुकून ग्लायसिन आता पुढच्या स्टेपमध्ये जॉईन होतंय ते बोलले. इट इज द N-acetyl glucosamine. हे बघा बॅक्टोप्रिनॉल will attack on UDP N-acetyl muramic acid pentapeptide, converting it into the pyrophosphate UDP N-acetyl muramic acid. This N-acetyl muramic acid pentapeptide, pyrophosphate pentapeptide, is then transported to UDP N-acetyl glucosamine. UDP N-acetyl glucosamine कडे हे एवढी सगळी moiety transfer होते, and then the resulting structure which is formed is the lipid pyrophosphate N-acetyl muramic acid joined to N-acetyl glucosamine pentapeptide. एवढं सगळं तिथे एकत्र कॉम्बिनेशन होतं. दिस इज द डायसॅक्राइड, ऑल्सो अ प्रिकर्सर ऑफ पेप्टिडोग्लायकॅन. Now this is transported through the membrane and it attaches to the growing glycan chain. What does it mean by growing glycan chain? तेवढं सगळं जे आहे ते मेम्ब्रेन मधनं ट्रान्सफर झाल्यानंतर बॅक्टोप्रिनॉलने ट्रान्सफर केल्यानंतर ते सगळं कुठे बाइंड होतंय, ऑलरेडी एक्झिस्टिंग प्रायमर आहे बॅक्टेरियल सेल वॉलमध्ये, त्या प्रायमरला ते जाऊन बाइंड होतं. देन नेक्स्ट रिएक्शन इज नोन एज द ट्रान्सग्लायकोसिलेशन रिएक्शन. ट्रान्सग्लायकोसिलेशन रिएक्शन मीन्स in this reaction hydroxyl group of N-acetyl glucosamine will attaches to the N-acetyl muramic acid in the glycan, which displays the lipid pyrophosphate from the glycan chain. The enzyme which carrying out this glycosylation reaction is the transglycosylase. Do you get up to this the synthesis of second step of the peptidoglycan biosynthesis? Do you get the second step of synthesis of पेप्टिडोग्लायकॅन बायोसिंथेसिस? बघा काय होतंय, सायटोप्लाझम मध्ये N-acetyl glucosamine आणि N-acetyl muramic acid सिंथेसिस झाल्यानंतर बॅक्टोप्रिनॉल बरोबर ते जॉईन होतं. बॅक्टोप्रिनॉल, दिस इज द कॅरियर लिपिड विच जॉईन्स टू N-acetyl muramic acid, मीन्स N-acetyl muramic acid पेंटापेप्टाइड जे पण तयार झालेलं आहे सायटोप्लाझम मध्ये त्याला ते जॉईन होतं.
ते bactoprenol, N-acetyl muramic pentapeptide, all these bactoprenol plus N-acetyl muramic pentapeptide, all this joins to the N-acetyl glucosamine. And all these N-acetyl glucosamine, bactoprenol and N-acetyl muramic acid, it then joins to the already existing primer. Where a primer is present in the bacterial, already existing in bacterial cell wall, where all this disaccharide unit, disaccharide म्हणजे NAG आणि AM हे जे disaccharide unit आहे ते तिथे जाऊन बाइंड होतं आणि बाइंड झाल्यानंतर पेप्टिडोग्लायकॅनचं पॉलिमरायझेशन किंवा वन मोर युनिटने त्याचं इलॉंगेशन होतं. सो दिस इज द स्टेज सेकंड ऑफ पेप्टिडोग्लायकॅन बायोसिंथेसिस. डू यू गेट इट? Do you have any problem up to the step second of peptidoglycan biosynthesis? Actually, do you have any problem up to the step second of peptidoglycan biosynthesis? Actually, here it is the little bit shortcut pathway. When I will give the notes, I will explain in detail. Do you have any problem or shall I continue? Next is the functions of peptidoglycan. Shall I continue? What happens? Stage second of the peptidoglycan biosynthesis takes place in cytoplasmic membrane, where lipid carrier bactoprenol is present in the membrane, which carries peptidoglycan precursor through the cell membrane. The precursor ला म्हणजे which precursor is synthesized? This precursor UDP N-acetylmuramic pentapeptide by the addition of amino acid, 5 amino acid. This precursor is synthesized. That precursor is carried by the bactoprenol through the cell membrane. Bactoprenol attacks to the UDP N-acetylmuramic pentapeptide, creating pyrophosphate muramic N-acetyl pentapeptide. याच्यामध्ये फक्त त्याला pyrophosphate ग्रुप एक जॉईन होतो. These form N-acetylmuramic pentapeptide, pyrophosphate. This form is the lipidic form of the peptidoglycan. Lipid form आहे हा त्याचा, which is lipid. Now this UDP N-acetylglucosamine is transported to this PP muramic acid N-acetyl pentapeptide. त्याच्याकडे ते जातं. म्हणजे दिस इज ट्रान्सपोर्टेड टू हे एवढा सगळा लेअर एवढी सगळा जो रेसिड्यू आहे, दिस रेसिड्यू मायग्रेट्स टुवर्ड द UDP N-acetyl glucosamine. UDP N-acetyl glucosamine कडे गेल्यानंतर इट क्रिएट्स लिपिड पायरोफॉस्फेट N-acetylmuramic pentapeptide N-acetylglucosamine. म्हणजे पूर्ण एक मोठा स्ट्रक्चर तयार होतो. व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर? दिस इज डायसॅक्राइड. अँड व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर? लिपिड pyrophosphate N-acetylmuramic pentapeptide N-acetylglucosamine. हे एवढं सगळं तयार झालेलं आहे, पण त्याच्यामध्ये कुठले बॉन्डिंग नाहीये. दिस इज द प्रिकर्सर. नाउ again this precursor, again it joins to the already existing primer through that bactoprenol नेच ते जॉईन होतंय. कोणाला? ऑलरेडी एक्झिस्टिंग primer of 7 to 8 or 4 to 5 peptidoglycan
किंवा NAM रेसिड्यूज प्रेझेंट इन सेल वॉल. सो इट बाइंड्स टू दॅट प्रायमर आणि ते प्रायमरला बाइंड झाल्यानंतर देअर ट्रान्सग्लायकोसिलेशन म्हणजे काय, तुमच्याकडे ऑलरेडी 4 ते 5 रेसिड्यू आहेत आणि तुम्ही आता नवीन दोन नवीन त्याला एक युनिट जॉईन करता. एक युनिट म्हणजे काय, एका युनिटमध्ये काय आहे, NAG आणि NAM आहे. तर हे एक युनिट त्याच्यामध्ये जॉईन होणार आहे. मग ते जॉईन कसं होणार आहे, ऑलरेडी एक्झिस्टिंग प्रायमरला हे नवीन युनिट कसं जॉईन होणार आहे, तर बाय ट्रान्सग्लायकोसिलेशन लिंकेज. and this transglycosylase enzyme carry out the transglycosylation reaction. In the next reaction, transglycosylation, the hydroxyl group of the glucosamine N-acetylmuramic acid will attaches to the N-acetylmuramic acid in the glycan, where during this binding lipid pyrophosphate get releases from the glycan chain, and this N-acetylglucosamine joins there and elongate the peptidoglycan chain by two more residues. two more residue म्हणजे N-acetylglucosamine आणि N-acetylmuramic acid. जेव्हा आपण N-acetylglucosamine आणि N-acetylmuramic acid ऍक्च्युली हे एक वन मोनोमर आहे. त्याच्यामध्ये 2 शुगर आहे, N-acetylglucosamine आणि N-acetylmuramic acid ह्या 2 शुगर त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. आणि ते असे 2-2चे ऑलरेडी एक्झिस्टिंग तिथे प्रायमर असणार आहे, 4 ते 5 रेसिड्यूचा असा प्रायमर असणार आहे. त्याला जाऊन हे नवीन युनिट बाइंड होईल. मग नवीन युनिट कसं बाइंड होईल, डायरेक्ट तो तिथे जाऊन बाइंड होईल म्हणजे तो तिथे जाऊन बसेल का फक्त, तर नाही. ऑलरेडी एक्झिस्टिंग जे असेल त्याला ट्रान्सग्लायकोसिलेशन रिएक्शन होईल. ट्रान्सग्लायकोसिलेशन रिएक्शन मध्ये काय होईल की हायड्रॉक्सिल ग्रुप ऑफ N-acetylglucosamine joins to the N-acetylmuramic acid in the glycan chain, and this reaction is catalyzed by the enzyme transglycosylase, in which lipid pyrophosphate is displaces. Lipid pyrophosphate displace होतं म्हणजे काय की हे निघून जाईल. हे कुठे असणार आहे, हे बघा, लिपिड पायरोफॉस्फेट म्युरामिक N-acetylmuramic acid पेंटापेप्टाइड N-acetylglucosamine हा एवढा सगळा रेसिड्यू आहे. तर ऑल दिस whole structure will bind to already existing primer by glycosylation reaction. ट्रान्सग्लायकोसिलेज एन्झाईम त्याच्यामध्ये ट्रान्सग्लायकोसिलेशन रिएक्शन करतात. ट्रान्सग्लायकोसिलेशन म्हणजे काय की सिंथेसिस ऑफ β1,4 लिंकेज बिटवीन द इनिशियली एक्झिस्टिंग प्रायमर अँड दिस न्यूली जॉईन टू युनिट मीन्स न्यूली जॉईन मोनोमर मध्ये NAG NAM आहे. तर NAGचा हायड्रॉक्सिल ग्रुप जो आहे, हायड्रॉक्सिल ग्रुप ऑफ N-acetylglucosamine binds to the N-acetylmuramic acid. बघा आता ऑलरेडी एक्झिस्टिंग असा इथे 7, 8, 10 रेसिड्यूचा हा प्रायमरी आहे असं आपण कन्सिडर करू. तर ऑलरेडी एक्झिस्टिंग जे आहे पेप्टिडोग्लायकॅन, तर ऑलरेडी एक्झिस्टिंग पेप्टिडोग्लायकॅन मध्ये हे 2 जॉईन होतील. मग आता इथपर्यंत जॉईन झाल्यानंतर HOH हे हायड्रॉक्सिल ग्रुपचं बाइंडिंग झाल्यानंतर इट फॉर्म्स this joins by the transglycosylation reaction to already existing primer and bond is formed. Okay, so this is the synthesis of peptidoglycan. Cross linking between the amino acid in different linear amino sugar, it takes place by transpeptidase enzyme. Transglycosylase is different from transpeptidase. Transpeptidase काय करतो, आता इथून पुढची रिएक्शन बघा, हे फक्त असे लिनियर असतात. NAG NAM हे रेसिड्यू असे लिनियर आहे आणि त्याला बाइंड झालेले जे खाली अमायनो ऍसिड आहे, तर एका लिनियर चेन मधले अमायनो ऍसिड हे दुसऱ्या लिनियर चेन मधल्या अमायनो ऍसिडला जॉईन झालेले असतात बाय 5 glycine residues, and that glycine residues it forms the pentaglycine linkage between the 2 chain. ह्या 2 चेन मध्ये ही एक चेन आहे, या एक चेन मध्ये पेंटाग्लायसिन लिंकेजने ते बाइंड झालेलं असतं and it forms the 3-dimensional rigid structure of peptidoglycan. मला असं वाटतंय अजून थोडंसं तुम्हाला जास्त डिटेलमध्ये नोट्समध्ये मी या स्टेप्स स्प्लिट करेल आणि तुम्हाला नोट्समध्ये देईल, मग तुम्हाला ते अजून जास्त क्लिअर होईल.
So what are the functions of peptidoglycan? Peptidoglycans have the two main functions in bacteria. It maintains the osmotic pressure of the cell. As peptidoglycan is present in cell wall, what is the role of cell wall in organism? Cell wall protect the organism from the osmotic lysis. नाही तर काय होईल, ती सेल मधलं सगळं कंटेंट बाहेर येऊन जाईल. मध्ये जे पण आहे DNA, RNA, काय पण सायटोप्लाझम मध्ये जे पण मटेरियल आहे, इट विल कम आउटसाइड द सेल. But peptidoglycan, if the peptidoglycan is absent, bacteria undergoes osmotic lysis. So what is the main function of cell wall and main function of peptidoglycan? That it maintains the osmotic pressure in the cell and it protects the organism from most of the antibiotics. अँटीबायोटिक पासून प्रोटेक्ट करतं ते, नाही अदरवाईज काय होईल की कुठल्याही अँटीबायोटिक ऑर्गॅनिझमवर ऍक्ट होईल आणि ऑर्गॅनिझमचं किलिंग होईल. मग आपल्याला खूप हेवी डोस घ्यावेच लागणार नाही जर आपण आजारी पडलो तर. पण ऑर्गॅनिझम पण रेजिस्टंट असतात आणि ऑर्गॅनिझम मध्ये जे पण सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन, पेप्टिडोग्लायकॅन लेयर, त्याच्यावरचे अँटीजेन ते आहे ते रेजिस्ट करतात. सो दीज अँटीबायोटिक्स. So what is the role of actually peptidoglycan? It is useful for the protection against the different type of antibiotics. Otherwise antibiotic inhibit the synthesis of cell wall and presence of cell wall in bacteria and osmotic lysis of cell takes place. म्हणजे एवढा पूर्ण याचा in short काय आहे की peptidoglycan maintain the osmotic pressure in cell and protect the cell from osmotic lysis. Very simple. Then diffusion of molecule into cell. It is also regulated by the peptidoglycan. Diffusion of molecule म्हणजे बरोबर आहे, कोणता पण मॉलिक्यूल, वॉटर मॉलिक्यूल किंवा कुठलाही न्यूट्रिएंट सेलमध्ये इझिली जात नाही. सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन मध्ये जे पण प्रोटीन असतात किंवा त्याचं कॉम्पॅक्ट स्ट्रक्चर असतं विच अवॉइड्स द easily diffusion of molecule into the cell. So it is regulated by the peptidoglycan that plays important role in the cell division, anchoring structure of cell wall and teichoic acid. Peptidoglycan fragments are also released by some bacteria that play role in cell to cell communication. Cell to cell communication मध्ये पण peptidoglycanचा रोल असतो. Then peptidoglycan helps to maintain the structural strength of the cell. Muramic acid protein that facilitate the cell shape and it helps in the maintaining the cell shape and structural strength of the cell. And peptidoglycan is also involved in the binary fission during the bacterial cell reproduction. Bacterial cell reproduction मध्ये peptidoglycan इन्व्हॉल्व होतं. म्हणजे काय, सेल वॉलच सेल वॉल डायरेक्टली इन्व्हॉल्व होते आणि सेल वॉल काय आहे, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ मेजरली पेप्टिडोग्लायकॅन. मग पेप्टिडोग्लायकॅन इज इन्व्हॉल्व इन बायनरी फिशन ड्युरिंग द बॅक्टेरियल सेल रिप्रोडक्शन. बायनरी फिशन तुम्हाला माहिती आहे की सेलचा शेप थोडासा चेंज होतो, इलोंगेट होतो आणि मग त्याच्यामध्ये पुन्हा एक पार्टिशन तयार होतो आणि एका सेलचे दोन सेल तयार होतात. दॅट इज द बायनरी फिशन. मग बायनरी फिशन मध्ये पेप्टिडोग्लायकॅन इज ऑल्सो हॅव रोल. ऍक्च्युअली देर आर नंबर ऑफ फंक्शन्स ऑफ सेल वॉल, but what major role beside other component, what is the major role of peptidoglycan? That it maintains the strength of the cell, involved in the cell reproduction. It allows the diffusion of molecule, but it regulates the diffusion. म्हणजे कुठलाही मॉलिक्यूल इझिली पास होत नाही. इट्स passage is regulated. Then it have the role in cell to cell communication. And peptidoglycan maintain the osmotic pressure in the cell. So all this is about the synthesis of peptidoglycan. Generally peptidoglycan अवघड आहे, याच्यावरती लॉंग डिस्क्रिप्टिव्ह क्वेश्चन काही येत नाही. आपल्या क्वेश्चन पेपरच्या पॅटर्न मध्ये छोटासा काही एखादा क्वेश्चन आला तर येतो, पण मोठाचा मोठा पाथवे त्याचा, त्याच्यामुळे एवढा मोठा पाथवे काही येत नाही. म्हणून मी ते जस्ट मिनिट बघा, हा तरी शॉर्ट पाथवे आहे, पण याचा खूप मोठा पाथवे मी नोट्स मध्ये टाकणार आहे. तो पाथवे जो आहे तो काही जनरली येत नाही, पण तुम्ही स्टेप्स लक्षात ठेवा. त्याच्यावरती मल्टिपल चॉईसचे किंवा काही दुसरे शॉर्ट क्वेश्चन आले तर ते तुम्हाला लिहिता यायला पाहिजे. What is the reaction? Fructose 6-phosphate is converted to glucosamine 6-phosphate, glucosamine 6-phosphate to glucosamine 1-phosphate to N-acetyl glucosamine 1-phosphate, which joins to UDP to form UDP N-acetyl glucosamine,
where phosphoenol pyruvate donates its lactyl group to form UDP in acetyl glucosamine in acetyl enol pyruvate. This enol pyruvate UDP in acetyl glucosamine enol pyruvate is form UDP in acetyl म्युरामिक ऍसिड. म्हणजे UDP in acetyl म्युरामिक ऍसिड चा ओरिजिन काय आहे तर UDP in acetyl ग्लुकोजामाइन हाच आहे. म्हणून दोघांचे इनिशियल स्ट्रक्चर जे आहेत ते सेम आहेत. फक्त त्याला इथे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट फॉस्फोइनॉल ग्रुप देतं आणि इनॉल पायरुवेट ग्रुप देतं आणि इनॉल पायरुवेट मध्ये पण त्याचं लॅक्टिल ग्रुपचं NADPH कडनं रिडक्शन होतं आणि UDP एन ऍसिटिल म्युरामिक ऍसिड रेसिड्यू तयार होतो. UDP एन ऍसिटिल म्युरामिक ऍसिडला नंतर प्रत्येक वेगवेगळे अमायनो ऍसिड जॉईन होतात. L-alanine, मग नंतर पुढचा डिग्लुटामिक ऍसिड जॉईन झाला तर डायपेप्टाइड, मग ट्रायपेप्टाइड, मग पेंटापेप्टाइड असं तयार होतं. मग इट जॉईन्स टू द बॅक्टोप्रिनॉल. बॅक्टोप्रिनॉलचं ऍक्च्युली नाव काय आहे अनडेकॅप्रेनिल 1 फॉस्फेट. Undecaprenil 1 phosphate, that is the lipid, it joins to this N-acetylmuramic pentapeptide. This lipid 1 now joins to UDP N-acetyl glucosamine. It forms the lipid 2 which joins to the already existing primer of peptidoglycan, and peptidoglycan layer is peptidoglycan is elongated by one more residue of NAG and NAM. Like this way elongation of peptidoglycan takes place. Okay, this is short. Again, one more short pathway: fructose 6-phosphate to glucosamine 6-phosphate to glucosamine 1-phosphate to N-acetyl glucosamine 1-phosphate to UDP N-acetyl glucosamine to peptidoglycan other cell wall polymers. Okay, thank you for watching. If you have difficulty, immediately write in the chat box. Have you any difficulty, or shall I stop my screen sharing? Or if you have difficulty, you write on the WhatsApp group. I will give you notes. This topic have notes and very long pathway. But this generally for the descriptive exam, this peptidoglycan synthesis was never asked. So shall I stop my screen sharing?